We're live. Okay. Hello, everyone. First, I'd like to apologize for the delay because of the technical issues in connectivity. So, welcome to Communication During an Infodemic, What We Are Doing Wrong, a conversation with Zyma Islam. A webinar brought to you by the Economic Study Center, ESC, of the University of Dhaka. Infodemic is a blend of words, information, and epidemic, which refers to the rapid widespread of both accurate and inaccurate information about something in physical and digital environments. As the COVID-19 pandemic rages through and opinions become more and more polarized with the increasing use of social media and technology, it is easy to fall prey to the infodemic. There is need for investigative news and evidence-based information from reliable sources to manage the public health and the socio-political crisis of today's world. Against this backdrop, we have arranged today's session with Ms Zyma Islam from the Daily Star, where she'll be talking about pursuing truth in the time of misinformation, what role media should play in closing the information gap, and the challenges they face in doing so. Now, let me take the privilege of introducing this distinguished personality we have with us here tonight. Ms Zyma Islam is currently working as a reporter at the Daily Star. Before joining the National Daily as a full-time reporter, she was a reporter at the Star Weekend, where she investigated corruption, money, environmental disasters, climate change, health, judicial system, etc. She is known for her compelling, analytical, and bold journalism, and we're eager to hear her thoughts on this deserving issue. Today's session will be hosted by our Vice President from ESC, Jinat Jahan. And now, without further ado, I'd like to give the floor to Jinat Apu, who would be conducting the session from this point onward. Over to you, Apu. Thank you so much, Farah. First of all, thank you so much, Zyma Apu, for being with us today. We are glad to have you on such an important discussion regarding communication during an infodemic. ইনফোডেমিক ওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনেকের জন্যই নতুন, যদিও ফারহা আমাদেরকে অলরেডি এ সম্পর্কে বলেছে, আমি তাও ছোট্ট করে একটু বলে নিচ্ছি অডিয়েন্সের জন্য। ইনফোডেমিক অ্যাকচুয়ালি এই যে ওয়ার্ডটা, এটা হচ্ছে লাস্ট ইয়ার থেকে শুরু হয়েছে। লাস্ট ইয়ার যখন কোভিড-19 খুব র্যাপিডলি স্প্রেড করা শুরু করে, তখন আরেকটা জিনিসও খুব র্যাপিডলি স্প্রেড করা শুরু করে, উইচ ওয়াজ ইনফরমেশন, তথ্য। সেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অ্যাকুরেট ছিল, অর্থাৎ সঠিক ছিল, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ইনঅ্যাকুরেট বা ভুল ছিল। এই যে ওভারফ্লো অফ ইনফরমেশন, এই জিনিসটাকে বলা হয় ইনফোডেমিক। অবশ্য এই ইনফোডেমিক ওয়ার্ডটা আমাদের জন্য নতুন হলেও ঘটনাটা কিন্তু নতুন না। আমরা এর আগেও দেখেছি এই টাইপের সিনারিও, যেখানে মানে উই হ্যাভ সিন ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইনসিডেন্টস যেখানে এরকম ওভারফ্লো অফ ইনফরমেশন ছিল। সো টুডে উই উইল ডিসকাস অন দিস ইনফোডেমিক অ্যান্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস অন ভ্যারিয়াস অ্যাসপেক্টস। এখন আমরা আমাদের এই ইভেন্টের মূল পর্বে চলে যাচ্ছি। সো আপু, লাস্ট ইয়ার থেকে দেখা গিয়েছে যে কোভিড-19 রিলেটেড ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রিউমার্স আমরা শুনতে পেয়েছি। ফর এক্সাম্পল, এরকম একটা রিউমার ছিল যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার খেয়ে ফেললে হয়তো আমাদের কোভিড-19 হবে না। আর রিসেন্টলি ভ্যাকসিন রিলেটেড আমরা অনেক টাইপেরই মানে রিউমার্স দেখতে পেয়েছি, যার কারণে মানুষের মধ্যে এই ভ্যাকসিন নেওয়া নিয়ে একটা রিলাক্টেন্স কাজ করে। It seems like scientific facts and knowledge have lost the trust of many people. They are more likely to believe on rumors rather than facts or opinions given by experts or doctors. So, what do you think? How challenging has it become not to fall prey to the infodemic due to this kind of condition? Thank you so much. You guys used a lot of big words for me. I don't think I'm deserving of any of that. First of all, I am definitely not a distinguished personality. We are just here to have a few discussions, and then hopefully that's that. All right. So, how easy is it to not fall prey? This is. I'm not even kidding. Just yesterday, I was having a conversation with someone who um, is very intimately related to the Globe Biotech vaccine. And as you know, the vaccine is right now waiting for the Globe Biotech vaccine is basically Bongovax যেটা আমরা বলি, যেটা বাংলাদেশে আমাদের যে ভ্যাকসিনটা কি তৈরি হবে, এবং এখানে এখন আপাতত তারা waiting for the permission to go for human trials. I don't know the intricacies of like why they're not being able to go for human trials. কিন্তু মূল কাহিনী মানে মূল যে বিষয়টা সবাই বলছে সেটা হচ্ছে যে এটা পলিটিক্যাল একটা প্রবলেমের জন্য হিউম্যান ট্রায়ালসে তারা যেতে পারছে না, which
considering Bangladesh's situation is completely understandable and completely acceptable. কিন্তু তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা আপনাদের এইটা ভ্যাকসিনটা নিয়ে মানে ইনিশিয়াল human trials এর আগে তো অনেক ধরনের ট্রায়ালস হয়, there are clinical trials, they're going to be they're going to do animal testing ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে, যেটা সাধারণত এটা নর্মাল হয়ে থাকে অ্যানিমাল টেস্টিংটা। তো আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে প্রিলিমিনারি রেজাল্টস আমি এটা কোথায় পাবো। তো আমাকে তখন একটা প্রেস রিলিজ পাঠানো হলো, এবং মানে I was shown the press release, and essentially they had uploaded the results in a pre-publishing একটা server, মানে একটা basically একটা server called Bio RVIX, যেখানে you can submit your research findings, but it's not going to be peer reviewed. It's মানে peer review তো কখন হয়, peer review হচ্ছে যখন আমাদের মানে যদি সায়েন্সের কোনো একটা জার্নাল হয়ে থাকে, তাহলে সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ওই স্পেসিফিক কমিউনিটির মানুষের এসে তখন ওইটা তারা they're going to, you know, তারা যাচাই করবে actually they're going to test the science behind the claims being made, and so essentially this ওই আমাকে অন্তত যে প্রেস রিলিজে দেখানো হয়েছিল ওই বা আমাদের গ্লো বায়োটেক ভ্যাকসিনের ওই রিজাল্টস গুলো they, or from what I was shown, were not published in a peer-reviewed journal. Instead, people sought to believe that it was a political vendetta যেটার কারণে human trials দ্বারা যেতে পারছিল না। It shows how little people know about how science works and how scientific journals work. What's the use of scientific journals? When Cell, Nature, এদের Elsevier, এদের কাজটা কি, এদের impact factor মানে কি, একটা সাইন্টিফিক জার্নাল হলে তো হবে না, ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর মানে কি সেই সাইন্টিফিক জার্নালটার। তো আমরা একদম প্যান্ডেমিকের শুরু থেকে we've been trying to report on science, we've been trying to communicate science to an audience that doesn't necessarily understand the intricacies of science or does not have maybe a higher education in science. I don't have a higher education in science, and this is something I had to learn along the way. So AstraZeneca vaccine না মাঝখানে clotting নিয়ে খুব একটা বড় একটা বিষয় উঠে আসছিল, যে এখানে এটা there's a danger of clotting. Yes, it did have a danger of clotting. একটা I forget কোন দেশে জানি ওরা প্রথম clotting এর ইয়েটা পাইছিল, মানে I think it was the US. ওখানে একটা doctor found out যে মানে she's the first one who links certain clotting problems with the AstraZeneca vaccine. Clotting এর জন্য মানুষ কি নিতে পারে? They can take anticoagulants. They can take medicine for clotting. Clotting can be a life-threatening problem, and I'm absolutely there with you on that. What do you take to prevent COVID, or what do you take for COVID? COVID is no oshud nai. Clotting er to oshud ache. So some very basic comparisons that people needed to make, they weren't making those comparisons. তারা ভাবছে যে হ্যাঁ ভ্যাকসিন নিব, ক্লটিং হবে, মরে যাবো, ভ্যাকসিন নিয়ে থেকে না নেওয়াটাই ভালো। But no, almost with every medical decision doctors make regarding patients, they're always weighing side effects. So this is not going to be, the vaccine is not going to be the first time a patient or a person would be exposed to side effects. ডাক্তাররা বেশিরভাগ সময়তেই কিন্তু যখন একটা ওষুধ দেয়, they're usually trying to weigh out side effects with other medication. So that was also very, very interesting, how like simply rumors about clotting made people distrust AstraZeneca. And of course, maybe there are reasons to distrust AstraZeneca, and I don't know those reasons, but I don't think just because it has a clotting, I mean there, and I've researched into this pretty much. I don't think that the dangers for clotting were that serious enough for us to not take it. It's the same thing when you go to একটা তো হচ্ছে যে আমরা যারা একটু সোশ্যাল-ইকোনমিক্যালি যারা একটু লোয়ার ক্লাসেসে আছে, তাদের কাছে তো আসলে ওই সায়েন্সে কমিউনিকেট করা হচ্ছে না, একেবারেই করা হচ্ছে না। আমরা তো এখনো পর্যন্ত ভ্যাকসিনের যতখানি মানে পার্সেন্টেজ অফ দ্য পপুলেশন যারা ভ্যাকসিনেটেড হয়েছে, we haven't particularly done any analysis of like
এটা এখানে মানে অ্যাফ্লুয়েন্ট কতজন বা অ্যাফ্লুয়েন্টরা কতজন এবং এখানে লোয়ার সোশিও ইকোনমিক ক্লাসেস থেকে কতজন ভ্যাকসিনস পাচ্ছে। আমি পার্সোনালি I had to vaccinate my entire family. So and I did accompany them on every single vaccination trip. And the crowd in the hospitals didn't seem to be it wasn't necessarily what you would be calling the common citizen. So I think even when it came to vaccines, একটা তো ছিল যে হ্যাঁ ঠিক আছে certain professional groups were getting priority. সে কারণে যেরকম garments workers did not get priority. So obviously garments workers are vaccine নিতে চায়নি, even though they're the ones who've been going to work, they're the ones who've been in and out of work. Rickshaw pullers, they've never been prioritized for vaccines. I was prioritized for a vaccine, and of course I understand আমাকে প্রতিদিন ফিল্ডে যেতে হচ্ছে, but রিক্সাওয়ালাকেও তো প্রত্যেকদিন ফিল্ডে যেতে হচ্ছে। তো একটা তো হচ্ছে যে অ্যাক্সেস আমরা তো দেই নাই, অ্যাক্সেস না মানে না দিয়ে যতটুকু হয়তো তাদের কাছে পৌঁছানো মানে অ্যাটলিস্ট নিজে থেকে চেষ্টা করেও যে মানে ওই ওই ইয়েটা যে ঠিক আছে তারা নিজে থেকে চেষ্টা করে যতটুকু জানিতে পারে, প্রায়োরিটি লাগবে না। কমন সিটিজেন হিসেবে তো as someone who's over 40, any normal citizen is eligible for the vaccine. কিন্তু ওই জায়গাটা তো আমরা কিন্তু গিয়ে আসলে তাদের সাথে কোনো কনভারসেশন আমাদের কিন্তু হয় নাই যে দিস ইজ গুড ফর ইউ, দিস ইজ সামথিং ইউ শুড বি টেকিং, না এটা দিলে আপনার ফাটায় জ্বর আসবে না, থিংস লাইক দ্যাট। Okay, Apu, thank you so much. My second question is about social media platforms. Like আমরা যে বারবার দেখছি যে মিসলিডিং ইনফরমেশন গুলো এগুলো ছড়ানোর মেইন সোর্সটা কি, which is social media platforms, especially Facebook in our country. So why is it that general public are relying more on such unreliable and uncontrolled sources, যেখানে আমি ইনফরমেশন গুলা ভুল নাকি সঠিক সেটা কেউ কন্ট্রোল করছে না, দেন মানে আমরা রিলায়েবল এন্ড প্রুভেন সোর্সেস বেশি বিলিভ করছি না, বাট এসব আনরিলায়েবল এন্ড আনকন্ট্রোল সোর্সেস এর উপর বেশি নির্ভর করছি? ওয়াই ইজ ইট দ্যাট? সোশ্যাল মিডিয়ার একটা মজার জিনিস হচ্ছে যে every person has become a publisher ever since social media came into being. Every person's opinion is just as valuable when a person's unvetted, unverified opinion is just as valuable as perhaps media agencies' vetted, verified opinion. কিন্তু the reason that people find it easier to believe social media is because, for example, আমি যদি বলি the Daily Star আপনি কেন বিশ্বাস করবেন না? And I'm speaking out against my newspaper. We're owned by a corporate entity. So if we have significantly faced pressure in the past from the government, and we're constantly trying to negotiate that very, very fine line between, government pressure and then trying to do journalism. And the pressure is absolutely real. But the threat upon us কনস্ট্যান্টলি যে ইয়েটা থেকে থাকে যে এটা লেখা যাবে না বা ওটা লেখা যাবে না, ওইটা সবসময় ওই প্রেশারটা থাকে। উই ডোন্ট বাউ ডাউন টু ইট, অফ কোর্স, কিন্তু প্রেশারটা থেকে থাকে। অ্যান্ড এটা সবাই জানে যে প্রেশারটা আমাদের উপরে আছে। একে, তারা জানে যে ওন বাই কর্পোরেট এন্টিটি, তার দ্বিতীয়ত তারা জানে যে এই প্রেশারটা আমাদের উপরে সবসময় আছে। তো যখন আমরা কোনো কিছু একটা ছাপাই তখন অবভিয়াসলি they're constantly asking, আচ্ছা, did those external factors play any role in what they just published? সেখানে আমি বা আপনি যদি একটা ব্যক্তি হিসাবে যদি আপনি কিছু একটা ছাপায় মানে একটা কিছু সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে থাকেন, হয়তো এমন হতে পারে যে হয়তো অ্যাকচুয়ালি আপনার কোনো এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স আছে, কিন্তু সেই ইনফ্লুয়েন্সটা আমি তো জানি না, একটা সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি তো জানি না। আমি আপনাকে সাধারণ নাগরিক হিসেবে ধরে নিব। তো হয়তো আপনি হয়তো দিলেন, I mean, I don't know, I can't think of a good example right now. Okay, sure, maybe আপনি এখন দিলেন হচ্ছে যে যথেষ্ট আইসিইউ বেড আছে বা যথেষ্ট ভেন্টিলেটরস আছে, আপনি এটা আপনি বললেন সোশ্যাল মিডিয়াতে, and then people are believing that, people are sharing it like crazy. What they're probably not seeing is that you have a health ministry official in your family who is asking you to, you know, publish the propaganda, তারা হয়তো সেটা জানে না। And ওই জায়গাটাতে আসলে that's really the power of social media, is that like when it comes to traditional media, our skeletons are out in the open. Everyone knows them. And we're trying to work despite them. We're trying to get people to believe us in spite of them. And when it comes to social media, a skeletons
skeletons গুলো আছে নাকি নাই সেটাই তো মানুষ জানে না। So that's why it's social media is just so much more believable because you feel like it's a democratic society, whereas it's actually not. Social media is very far from a democratic society. বাট লাইক এটা আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব যে কোনটা আমাদের বিলিভ করতে হবে বা কোনটা করতে হবে না? হাউ টু ফাইন্ড আউট দ্য অথেন্টিক ওয়ান? ইটস নট ইজি ফর এভরিওয়ান টু ভেরিফাই ইট। না, ইটস নট। যেরকম এই দুদিন আগে যখন রোজিনা পা 3 দিন আগে যখন রোজিনা ইসলামকে প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে যখন মানে whatever happened with her, I'm pretty sure everyone knows by now, কিন্তু তখন একজন অতিরিক্ত সচিব কাজী জেবুনাসাকে নিয়ে অনেক কথা উঠছিল সোশ্যাল মিডিয়াতে। কথাগুলো এমন ছিল যে তার কানাডাতে তার 3টা বাড়ি আছে, গাজীপুরে তার 80 একর জমি আছে, লন্ডনে তার 5টা বাড়ি আছে, and stuff like that. So I was, of course, as a journalist, I was genuinely interested যে actually এখানে কিছু আছে নাকি দেখার মতো. And I found out I couldn't even find the original poster. Everyone was sharing it like crazy. They were sharing her photos, they were sharing her kids' photos, they were sharing that piece of information. কিন্তু সবকিছু দিচ্ছিল যে courtesy, some Ishtiaq Ahmed or some Ishtiaq Reza. And nobody could, I couldn't find out who this Ishtiaq Ahmed or who this Ishtiaq Reza was. কিন্তু ধরুন সেটা তো এখন আমি না হয় ওইটা ভেরিফাই করার চেষ্টা করছিলাম, আমি ওটা খোঁজার চেষ্টা করছিলাম বলে আমি আমি সেটা আমি সেটা জানি। কিন্তু আমার প্রোফাইলে যারা আছে, যারা হয়তো মানে আমার প্রোফাইলে আমি ধারণা করছি শিক্ষিত মানুষরাই আছে, তো ওরাও তো শিক্ষিত মানুষ, তারা ধারণা যে because it's just so easy to click that share button, and you once again you think it's a democratic society, or you think that everyone's always going to be truthful when they're posting on social media. No one bothered to verify it. I don't know, maybe she does have like Canada 3টা ভাষা, London 5টা ভাষা, I don't really know, but I don't think anyone does either. People think that someone else knows and someone else is speaking the truth, and they're putting their trust on that someone else. Okay. So my next question is about regarding misleading headlines. Okay. So এই যে আমরা বললাম যে আমরা কখনো ভেরিফাই করার চেষ্টা করি না, আমরা জাস্ট বিলিভ করে নিই যে কেউ তো এটা মানে ঠিক করে দিয়েছে বা এরকম টাইপের। So we have seen that even some top media outlets use clickbaits while reporting, especially on their social media platforms like on Facebook পোস্ট। আর এরকম একটা হেলথ ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা যাচ্ছি, এই জিনিসটা কিন্তু বেশি ডেঞ্জারাস। যেমন একটা নিউজ আমি অনলাইনে দেখেছিলাম যে ভ্যাকসিন দেওয়ার শুরুর দিন থেকে করোনায় আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। তো এই জিনিসটা পড়ে আমার মাথায় ফার্স্ট আসলো হয়তো ভ্যাকসিন দেওয়ার কারণে মারা যাচ্ছে বা আক্রান্তটা বাড়ছে, বাট নিউজটা কিন্তু একদম আলাদা ছিল ভিতরে। সো এরকম অনেক দেখা যায় যে অনেকে শুধু হেডলাইন পড়ে একটা কনক্লুশন ড্র করে। সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা একটা পুরো ডিফারেন্ট কনক্লুশন ড্র করবে যেটা আসল মানে যেটা ফ্যাক্ট থেকে অনেক দূরে। সো ইটস নট লাইক দ্যাট দিস ইনসিডেন্টস আর কোরিলেটেড, বাট তাও এরকম ইনসিডেন্ট দেখা যাচ্ছে। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, ইজ দিস ডিউ টু জাস্ট কেয়ারলেসনেস অফ রিপোর্টার্স অর জার্নালিস্ট, অর কোয়ালিটি জার্নালিজম ইজ অ্যাবসেন্ট জাস্ট ফর দ্য সেক অফ হায়ার রিডারশিপ অর ভিউজ? মানে আপনি যে হেডলাইনটার কথা বলছেন, অনেস্টলি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দ্যাট ওয়াজ ইল ইন্টেন্ডেড এন্ড দ্যাট ওয়াজ ম্যালিশিয়াস। আমি এটা ওই মানে ভ্যাকসিন যেদিন দেওয়া শুরু হচ্ছে সেদিন ডেথ রেট কত ছিল বা ইনফেকশন রেট কত ছিল সেটা তো আমার মাথাতেই আসতো না। মানে এই কোরিলেশনটা যে করতে হবে, কোরিলেশন ইজ নট কজেশন ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ডলি এখানে যে কোরিলেশন একটা আমি করতে পারবো সেটা তো আমার মাথাতেই আসতো না। সো that headline particularly just sounds malicious, and ওই maliciousness-টা it is definitely practiced by our news media. এটা কোয়ালিটি জার্নালিজম এখানে দেখুন আমাদের এখানে টিভি চ্যানেল মনে হয়, and I'm quoting my boss here. He said it in a talk show a couple of days back, but I need to recheck the stats. Of course, my executive editor was saying in a show 2 days back that there are over 30 TV channels and there are over 600 newspapers. So for a market size this small, and our circulation numbers are all out there, Ministry of Information. So if everyone wants to go and see আমাদের circulation numbers কত, market actually কতটুকু সেটা তারা কিন্তু ওখানে গিয়ে Ministry of Information থেকে তারা দেখে নিতে পারে।
I don't want to repeat that. Kintu, what I'm trying to say is that, like, in a small market size such as ours, যখন 600টা পত্রিকা থাকে এবং 30টার উপরে টিভি চ্যানেল থাকে, everyone's trying to make like everyone's trying to like stretch the buck. So they're trying to cash in on every single opportunity, and that's definitely not healthy, which is what results in low quality and ill-intended malicious journalism. That's what I meant journalism. Communication, just what you're trying to say. On the flip side, আমি আরেকটা বিষয় একটু বলতে চাচ্ছি যে clickbait, and this is in favor of clickbait journalism, which is something I never thought I would say. দেখেন, আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন, আমি ডেইলি স্টার ওয়েবসাইটের কথা বলতে পারি। আপনাকে তো সর্বোচ্চ পঠিত নিউজগুলো সবসময় হবে হচ্ছে যে কোন তারকা ঈদের দিন কি দিয়ে ভাত খাইছে, মানে that would be ultimately what people are interested in. I happen to, for some weird reason, know that Kim Kardashian ate her placenta after she gave birth, which is not something I'm particularly interested in, but it's something that has been fed to me that I instinctively clicked on it. And that's really the thing about clickbait journalism, is that আমরা কোন তারকা কোন দিন কি দিয়ে ভাত খাইছে, it's something that people do read. And we can't be classist about people's choices. I think we're all past that age where we are judging people for what they read and what kind of music they listen to. I think we've all gone past that age. So আমার সবাই আমাদের এটা বলতে পারেন, শিক্ষার মানের কথা বলতে পারেন এখানে, ঠিক আছে, শিক্ষার আমার মানে একটা পার্টিকুলার শিক্ষার লেভেলের নিচে গেলে হয়তো I don't know, Siam ki দিয়ে দিন ভাত খাইছে is probably more interesting than getting to know the intricacies of a vaccine deal with Russia and China. For them, that really makes like মাথার উপর দিয়ে যায়, or they had a hard day. They don't want to read that. They want to read about, মেহেন্দি ডিজাইন কয় প্রকার হয় কি কি। ওই জায়গাটাতে I think if you're trying to be democratic towards your audience, you have to give them that. Ultimately, এখন যেরকম ধরুন a media outlet like Himal South Asian, they're very, very selective, or like Caravan magazine in India, they're very selective about what kind of news or what kind of journalism they decide to put out. They're very, and ওরা জানে যে ওদের গণ্ডিটা এতটুকু, ওদের গণ্ডিটা কোনোদিন ক্যারাভানের, what was the last caravan article you read? I don't remember. Or the print, the wire. I mean, wire is actually, I think it panders a bit more to the masses. But I'm thinking Caravan because it's a very, very hard-hitting, long-form, very, very rigorous কাজ ওরা করে। কিন্তু or Himal South Asian, I don't remember. This is not going to be a part of my daily news diet. Whereas something like the Daily Mail would be a part of the daily news diet of a regular person in the UK, or the New York Post would be the part of a daily diet of a person in New York. Bangladesh Putidin would be a part of the daily diet of someone in Bangladesh. So would Prothom Alos Bangla, but those, Taraka news are. And a daily diet, যেহেতু একটা ডিমান্ড আছে, ওই ডিমান্ডটাও কেটার করতে হবে। ওখানে ক্লাসিস্ট হলে চলবে না, এটা বলে লাভ নাই আমাদেরকে। আমি হয়তো ওই সাংবাদিকতাটা করতে পছন্দ করি না, বা আমি হয়তো ওই সাংবাদিকতা না, আমি হয়তো সার্ভিসটা দিতে আমি পছন্দ করি না, বা আমি হয়তো সার্ভিসটা আমি দিব না, কিন্তু ওই সার্ভিসটারও প্রয়োজন আছে। সো আপু, আমরা কমেন্ট সেকশন থেকে কয়েকটা কোয়েশ্চেন পেয়েছি। উড ইউ মাইন্ড ইফ আই আস্ক? প্লিজ গো অ্যাহেড। Okay. So first question is, people are more keen to trust their community leaders like village chairmen and religious leaders. Can the media take steps to target them and raise awareness among these community leaders? মিডিয়া এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আনফরচুনেটলি উই ডু নট প্লে রোলস ইন অ্যাডভোকেসি। এটা একটা সম্পূর্ণভাবে ভুল ধারণা। মানে আমি কখনো গিয়ে কমিউনিটি লিডার্সদের মধ্যে আমি কখনো, মানে আমি গিয়ে তাদেরকে কোনো ট্রেনিং দিব না, বা আমি তাদের সাথে কি কখনো এগুলো নিয়ে আমার কোনো ধরনের
মানে আমি সাউন্ড মানে অন্তত স্বপ্রণোদিত হয় আমি কখনো গিয়ে হয়তো কমিউনিটি লিডার্সদের সাথে আমি কখনো কথা বলতে যাবো না। মিডিয়া আলটিমেটলি এখানে যদি ওদের ওদের সাথে এঙ্গেজ করতে হয়, দ্যাটস সামথিং আই থিঙ্ক দ্যাট any agency, any sort of body would have just as much power as me to do that. What I think people are this person who's asked this question is trying to get at is that মানে এখানে মিডিয়ার তো একটা দায়িত্ব আছে to put out information in the right manner, and ওইখানে I think that's where we sometimes get on board with different agencies, যেরকম ডিফারেন্ট এনজিওদের সাথে আমরা মাঝে মাঝে আমাদের চুক্তি হয় যে ঠিক আছে আমরা আপনাদের সাথে চুক্তি করে আমরা আমাদের এই একটা ক্যাম্পেইন আমরা করব একসাথে, যেখানে we're going to be engaging with the community, but it's never going to be media. এটা এক্সপেক্ট করে লাভ নেই যে মিডিয়া এখানে ডেইলি স্টার বা প্রথম আলো কেউ একজন কমিউনিটিতে গিয়ে they're going to take on social activities, because that's not our job. Our job is to publish news. Our job is to relay information. কিন্তু মানে ওইখানে ওইটা হলে তাহলে you might need to go for a communication agency or a PR agency. A PR agency or communication agency, their job is to make sure that people, the right target audience gets the right information. Ours technically isn't. Ours is to be democratic and give everyone all of the information that we think needs to be put out there. Thank you, Apu. There is another question for the comment section. Apu was talking about the clotting issue of the AstraZeneca vaccine and how it's not a reason to not take the vaccines. However, some European countries did stop the vaccination process because of the clotting issue. Why did the governments take such a drastic step? I think they took ওদের আমি জানি কোন দেশগুলোর কথা বলছিলাম, কিন্তু ওখানে প্লটিং সরি ওখানে ভ্যাকসিনেশনটা কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল। কোনো দেশে কিন্তু এখনো পর্যন্ত মনে হয় না তা কমপ্লিটলি বন্ধ করেছে, ইফ আই এম নট রং, বাট আই কুড বি অফ কোর্স। এবং ওই বন্ধ করেছিল কিছুদিনের জন্য জাস্ট যাচাই করার জন্য whether the fears were real, and ওখানেও I'm pretty sure they did that investigation in a completely a scientific manner, and I'm absolutely I have no reason to doubt that whatever conclusion they may have come up with, um, it's not going to be bigger than trying to vaccinate your population. আমাদের যে বিদেশি দেশগুলোর কথা বলছেন ওখানে এক একটা ওদের population, for example, I think Canada has enough vaccines to vaccinate their entire population 5 times over. So a lot of these European or these Western countries have more vaccines than they need. They have more vaccines that they know what to do with. আমাদের আছে সেটা নাকি আমাদের হেলথ সিস্টেম আছে? আমি বলছি না যে ক্লটিং এর ইস্যুটা it's not a serious matter, but I think ওখানে ওই জায়গাটাতে I think mitigation might have been a more reasonable step to take than complete deprivation. You cannot stop the vaccination drive because there are potential side effects. There are potential side effects from most medications. Like I said, there's potential side effect to eating poultry chicken, and you're probably doing that all the time. It's chock full of antibiotics and milk. এটা আরেকটা প্রবলেম যে এই যে সাইড ইফেক্টস থাকার পরও যে আমাদের ভ্যাকসিনেশনটা দরকার বা কখন নিব বা কখন নিব না, এই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রেও তো একটা লাইক আমাদের কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে উইথ জেনারেল পাবলিক অ্যান্ড এক্সপার্টস এর মধ্যে। সো এই জিনিসটা কিভাবে কন্ট্রোল করা যায়? এইখানে আমার মনে হয় মিডিয়ার মতন করে মানে যতখানি প্রয়োজন আমার মনে হয় ওখানে ইনফরমেশনটা গিয়েছে। বাট ওই যে আপনি যে বলছিলেন না যে কমিউনিটি লিডারদের কাছে যাওয়া, বাট অ্যাকচুয়ালি কমিউনিটির কাছে ওই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া, ওই জায়গাটার এখানে সত্যি খুব প্রয়োজন। ওটা মিডিয়া করবে নাকি আমার if I'm running around getting news for you, I'm probably not going to have that's not going to be my job to actually go to the community and read out the article I wrote. That's probably not going to be my job. I can put out a video, people see it, they will, but like it's not going to be my actual job to go to the community and be like, "Bhai eta dekhen," or "Bhai eta পড়েন." ওইখানে I think that's where these community mobilizers sort of, or these agencies which mobilize around information, such as communication agencies, that's where their job happens to come in. They're the ones who need to actually go and make sure that the science is being told to the people who need it the most. Okay.
থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে আপু, সো আমরা যেহেতু কোভিড-19 এর কথা বলছি, তো গত এক বছর, অ্যাকচুয়ালি এক বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে, যে এই বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস বলেছে উই হ্যাভ এনাফ অ্যারেঞ্জমেন্টস ইন হসপিটালস টু ফাইট এগেইনস্ট কোভিড-19, বাট patients and their relatives who have gone to hospitals to take medical services have somehow disagreed. তারা কমপ্লেন করেছে যে মানে এখানে শর্টেজ অফ হসপিটালস বেডস, আইসিইউ ফ্যাসিলিটিস এনাফ নাই, কিংবা অক্সিজেন সাপ্লাই এনাফ নাই। সো আর আমাদের আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা কোথাও থেকে রিয়েল টাইম ইনফরমেশনটা পাচ্ছি না, যে আমি এখন আমার একটা ইমার্জেন্সি, আমি কোথায় গেলে হসপিটাল বেড পাবো বা আইসিইউ ফ্যাসিলিটি পাবো, অক্সিজেন সাপ্লাই পাবো, আমার অনেক জায়গায় খুঁজতে হচ্ছে এবং আমি জানি না আমি কিভাবে হেল্পটা পাবো। সো ডু ইউ থিঙ্ক, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট সাচ ইনকনসিস্টেন্সি, মানে এরকম ইনকনসিস্টেন্সিটা কেমন, অ্যান্ড হাউ ক্যান মিডিয়া আউটলেটস প্লে আ রোল টু ক্লোজ দিস কাইন্ড অফ গ্যাপ? মানে রিয়েল টাইম ইনফরমেশনটা কি সামহাউ প্রোভাইড করা যায় বা কিভাবে করা যেতে পারে? আপনার রিয়েল টাইম ইনফরমেশনটা, অ্যান্ড দ্যাটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আপনার সাধারণত যেটা হচ্ছে ডিজিএইচএস এর কোভিড-19 যে ড্যাশবোর্ড আছে, ওখানে গেলে আপনি রিয়েল টাইম ইনফরমেশনটা পাবেন না, কারণ অনেস্টলি যেটা বলি, রিপোর্টিং রেট ওরা হয়তো মনে হয় মানে এক একটা আমি আমার হসপিটাল আমি খুবই হয়তো সিরিয়াস না, প্রত্যেক দিন আমি রিপোর্টিং করছি, কিন্তু আরেকটা হসপিটাল সিরিয়াস না, এন্ড সো বা দে হ্যাভ সামথিং টু হাইড, এন্ড তারা ওখানে রিপোর্টিংটা করবে না। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত না ডেটা বা ওপেন ডেটাকে মানে দেখা হয় হচ্ছে খুব ভয়ঙ্কর কিছু একটা হিসাবে। যে ধরুন আমি একটা হাসপাতালে গেলাম, আমি হাসপাতালে গিয়ে একটা আইসিইউ বেড আমি নিলাম, আইসিইউ বেড আমি নেওয়ার পর আমি রিয়েলাইজ করি যে আইসিইউ বেড কোনো ভেন্টিলেটর নেই, because all the ventilators are being used. If I had known beforehand, তাহলে হয়তো আমি ওই আইসিইউ বেডটা নিতাম না। And that honestly is really the best policy in a crisis like this, that people can make the choices in the best way possible, is not something that I think is appreciated in our country. এখানে মানে আমাদের এখানে we're right now we're in the middle of debating whether or not what Ms Zyma Islam happened to collect from the health ministry was whether the public had a right to know it. Just imagine that. ওখানে সরকার বলে যাচ্ছে এটা গোপন নথি, এবং আমরা বলছি যে এখানে গোপন বলে কিছু নাই। And a lot of people would disagree with me. They would say যে না, state secrets বলে একটা জিনিস আছে, state secrets should not be revealed. I know a lot of people would disagree with me. But what we always say is that আমাদের in a crisis situation like this, there is no alternative to free access to open data. So what you're suggesting is essentially a sort of real-time tracker database of sorts that goes across all of the health facilities in the country, and the health facilities would be updating ওদের কোন কিসের সাপ্লাই আছে, কিসের সাপ্লাই নাই, ওরা কি ফ্যাসিলিটি দিতে পারছে, মানে the institutions would be updating ওরা কি ফ্যাসিলিটি দিতে পারছে on like a daily basis. ওই জিনিসটা or like at least or like a maybe a twice daily basis, এরকম কিছু একটা। ওই জিনিসটা unfortunately আমাদের এখানে they're trying to implement it with public hospitals. It's not completely working out. Reporting rate অত সবসময় ভালো হয় না, যেটা বললাম। কিছু হসপিটাল থেকে সবসময় ভালো রিপোর্টিং রেট থাকে, বেশিরভাগ হসপিটালে যেগুলো স্পেশালি গ্রামের দিকে চলে গেলে ওখানে রিপোর্টিং রেট একটু প্রবলেম হয়ে যায়। But this is something that right now feels like a bit of a pipe dream, simply because I don't think আমাদের দেশে যতগুলো প্রাইভেট এবং পাবলিক হাসপাতাল আছে, they're going to be willing to come under one banner. I do hope that there's a day like that in the future, and if that does happen, যেরকম real time এরকম যদি কোনো একটা, I remember this person built you could check in real time. This student coder, he once built a system যেখানে you could check in real time which McDonald's across the United States, which McDonald's shop across the United States was serving soft ice cream at that exact moment. And the way he did it is he wrote a line of code to check out ice creams from McDonald's shops every 15 minutes. So যতগুলো McDonald's এর ওয়েবসাইট আছে, মানে যতগুলো দোকানের ওয়েবসাইট বা যতগুলো লোকেশনের ওয়েবসাইট আছে,
প্রত্যেকটা লোকেশন থেকে 15 মিনিট পর পর করে সে ওই কোডটা would order an ice cream. It would order an ice cream. It wouldn't check it out, but it would order an ice cream. তো যখন আইসক্রিমটা আউট অফ স্টক দেখাতো, তার মানে ওই দোকানটা ওই মুহূর্তে did not have ice cream. It's not a hard thing to do. It's not a hard, এটা যদি কোনো জায়গায় এমনকি কোনো জায়গায় যদি একটা ডেটাবেস হিসেবে থাকতো, this is definitely a service that like I could have provided. I could have easily done this. মানে একটা ইন্টারাক্টিভ আমরাই বানিয়ে দিতে পারতাম, এটা এমন কোনো কঠিন কিছু হতো না। The problem is এই ইনফরমেশনটা তো কেউ দিচ্ছে না। Imagine that there's actually a service that exists that যেখান থেকে you can find out exactly এই মুহূর্তে 18 মিনিটে আমি যদি জানি না, আমি আলাবামাতে name a city in Alabama. I realize I don't know any cities in Alabama. Anyway, let's say New York. আমি নিউ ইয়র্কের হার্লেমের অমুক রাস্তার ম্যাকডোনাল্ডসে সফট আইসক্রিম পাবো নাকি না, এটা আমি বাংলাদেশে বসে 18 মিনিটে আমি বের করতে পারবো, বিকজ that information ওই স্টক আপডেটটা কনস্ট্যান্টলি করা হচ্ছে। আমাদের এখানে তো সেটা হবে না, হসপিটালগুলো সেটা করবে না, and they're not under one banner. এটা যদি সরকার করতে পারতো তাহলে তো খুবই ভালো হতো, তাহলে আমরাই বের করে দিতে পারতাম এটা। So we're far away from that, definitely. Right to information is actually very important if it's directly related to citizens health and well-being, but এটা করার মতো মানে ইচ্ছাটাও থাকতে হবে, আদারওয়াইজ এটা অ্যাকচুয়ালি পসিবল করা মুশকিল। ওকে আপু, সো আপু আমাদের কমেন্ট সেকশন থেকে আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে। Gender-based violence has increased many folds during the pandemic. এরকম টপিক নিয়ে রেসপন্সিবল রিপোর্টিং কিভাবে করতে পারে মিডিয়া আউটলেটস টু এনশিওর দ্যাট the character of the victim is not slandered in the process or due to the barrage of information being circulated? আমাদের হাউসে যেরকম we have a code, it's called rape reporting এর জন্য, gender based violence এর জন্য we have a reporting code. এটাও আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে অনেক বছর লেগে গিয়েছে এবং আমরা এতদিন এসে ইমপ্লিমেন্ট করছি। there are still mistakes that happen. There's always someone or the other who forgets there's a code and mistakes happen. We're a far place from that because এখনো পর্যন্ত আমি মানে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স নিয়ে যখন কোনো ইস্যু থেকে যখন কোনো ইস্যু উঠে আসে, সেইখানে হাউ নট টু বি সেক্সিস্ট, হাউ নট টু বি মিসোজিনিস্ট, হাউ নট টু বি ভিকটিম ব্লেমার, ভিকটিম শেমার, ওইটা নিয়ে তো ট্রেনিং তো আসলে আমাদের সাংবাদিকদের নাই। এবং ওইখানে আপনি যতই বলুন না কেন যে উই ওয়ান্ট এ কমপ্লিটলি ক্লিন media, যেরকম লাস্ট এটাতে দেখেন suicide, people did, although it was very clear for most women of our generation that this was an incident where this young girl who's probably she's younger than every single person on this panel, she was being groomed. আমরা যেটা grooming যে একটা term, আপনি just go and ask I don't know, the next man you meet who what grooming means. Grooming শব্দটাই তো বলতে পারবে না, বা গ্রুমিং মানে কি, গ্রুমিং যে একটা সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স হতে পারে ওটাই তো তারা তো বলতে পারবে না, ওই কগনিজেন্সটাই তো নাই। এবং আমাদের এখানে যে এখনো মানে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে মেয়ের তাদের জেন্ডার ব্যালেন্সের যদি আমরা কথা বলি, ওই ডাইভার্সিটিটা তো আমাদের এখানে এখনো পর্যন্ত নেই। ঠিক আছে, টিভিতে আপনারা কিছু মেয়েদেরকে দেখতে পাবেন, আপনারা পত্রিকায় আসেন না, পত্রিকায় এসে দেখেন কয়টা মেয়ে কাজ করে, এবং যে মেয়েগুলো কাজ করে they're not movers, they're not shaders, they're sitters, they're going to be the desk people, they're not going to be people who are going out। যতগুলো মেয়ে থেকে থাকে অথবা তারা ফিচার সেকশনে কাজ করবে। এখনো পর্যন্ত আজকে in response to an article that was published in the Daily Star, a very prominent a female legal expert messaged me, and her point was that যে যখনই এক্সপার্টদের কমেন্ট নিতে হয়, why is it that only male experts are called up? And then I responded to her by saying
That's actually not true. যখন আমাদের জেন্ডার বেসড ইস্যুসে কোনো কমেন্ট দিতে হয় তখনই আমরা ফিমেল এক্সপার্টদেরকে মনে করি। আমরা না হলে ওইটা ছাড়া, জেন্ডার বেসড ইস্যুস ছাড়া আমরা কখনো ফিমেল এক্সপার্টদেরকে আসলে মনে করি না। ফিমেল এক্সপার্টদের শুধু জেন্ডার বেসড ইস্যুস ছাড়া বা জেন্ডার ইস্যুস ছাড়া যে তাদের অন্য কোনো এক্সপার্টিস থাকতে পারে, ওই কগনিজেন্সটা এখনো পর্যন্ত আসে না। মানে দ্যাট ডাইভার্সিটি is a thing, that diversity needs to be ensured. 10টা চেয়ারের মধ্যে 9টা চেয়ার পুরুষ, একটা চেয়ার মহিলা দিলে যে হবে না, এই জিনিসটা এই ওটা হলে প্রবলেমটা কি, ওইটাই এখনো পর্যন্ত আমাদের সাংবাদিক বা আমার কলিগরা অনেকে বোঝে না। So what you're wanting, all I can say is stick to the laws. Try going for some international reporting codes that ask you how to be sensitive to trauma survivors, why it's necessary to believe rape survivors. আপনি এখনো পর্যন্ত ওই জায়গাটাতে আপনি কোনো ধরনের পাবেন না, অ্যাওয়ারনেস পাবেন না, কারণ বেশিরভাগ মানুষের মত হচ্ছে যে when it comes to issues like rape, that too needs to be seen with the same objectivity or neutrality as how we see other news articles. Yes, of course, it has to be seen with objectivity, but I also need to remember that if I'm being objective, if I'm being objective, I also need to remember that rape survivors often don't report their rape. ওর সাথে যে রেপ হয়েছে বা সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট যে হয়েছে ওই জিনিসটাই তো রিপোর্ট করে না। And it makes a huge difference in investigation when you're believing a survivor versus like when you're not believing a survivor. ওই জিনিসটা তো মানুষ বিশ্বাস করে না, তারা ভাবে যে না এখানে দাঁড়িপাল্লাতে তো রেপ সার্ভাইভার যে এবং রেপিস্ট যে তারা একই জায়গাতেই আছে in terms of believability. Probably not, because one person is more likely to stay quiet and the other person is more likely to say that he didn't do it. এন্ড আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে ভিকটিমস যে সামনে আসে না, আরেকটা রিজন থাকে যে আমাদের মিডিয়াতে এরকম একটা টেন্ডেন্সি আছে যে ভিকটিমের ছবি আর আইডেন্টিটিটা খুব মানে এলাবোরেটলি মানে পাবলিশ করা হয়, বাট যে অ্যাকচুয়ালি মানে ক্রিমিনাল তার আইডেন্টিটিটা ওভাবে ডিটেলসে বলা হয় না। মানে ইটস লাইক একটা বায়াসড কাজ করে সবসময় একটা রিপোর্ট করার সময়। আমরা অনেক মিডিয়া আউটলেটস অনেক নিউজের ক্ষেত্রে এরকম দেখতে পাই। এই biasটা যেটা আমি বললাম যে it comes from a place of, usually it's not malice, often it is malice, but usually this bias simply comes from the fact that they are viewing women as objects. They're viewing women from a sexist lens. So ওইখানে এইটা হলে মেয়েটার যে কি সমস্যা হতে পারে বা সমস্যা যে আদৌ হতে পারে না কিনা ওই চিন্তাটাই তাদের মাথায় আসে না। তাদের পয়েন্ট হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা তোমার নিয়তিতে তো লেখা ছিল, তোমার সাথে এটা হয়েছে না, ইউ ফেস দ্য মিউজিক, আমরা তো তোমার ভালোই করেছি, আমরা তো তোমার ঘটনাটা, আমরা তো মিডিয়া কভারেজ দিচ্ছি। নো, does she want media coverage? Should she have a hand in deciding what kind of media coverage it gets? She should, right? Kintu the idea is that there's this like flawed idea or this flawed perception that just by giving media coverage we're done with our job, or that we're doing a good job, or that এটা আমাদের করা উচিত, or I don't know how we think like that, but we do. সো আপু ব্যাক টু দ্য ইনফোডেমিক টপিক, আমরা হচ্ছে ইনফোডেমিককে কন্ট্রোল করার একটা ব্যাপার চলে আসে, যে এভাবে যে বিভিন্ন একটা ইনসিডেন্ট ইনফোডেমিক হয় সেটাকে কন্ট্রোল কিভাবে করা যায়। সো রিসেন্টলি দেখা গিয়েছে যে সাম গভর্নমেন্টস অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড আর ট্রাইং টু control infodemic, but actually it was a way to crack down on freedom of speech. For example, আমরা যদি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের কথা বলি, it happened recently যে it has ordered Twitter to remove all the posts that are critical to its like handling of the virus. And এই কাজটা মানে এই ক্ষেত্রে কিভাবে মিডিয়া আউটলেটস হেল্প করতে পারে, বা মিডিয়া আউটলেটস কিভাবে এই জিনিসটাকে মানে সর্ট আউট করতে পারে, এন্ড এই কাজটা করতে গিয়ে রিপোর্টার্স অর মিডিয়া কিভাবে মানে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করে ইন জেনারেল? আমাদের ইন্ডিয়া পর্যন্ত যেতে হবে না, আমাদের দেশে তো হচ্ছে, তাই না? ইন্ডিয়া পর্যন্ত যাওয়ার তো দরকার নেই।
রোজিনা ইসলামের সিজার লিস্ট গতকালকে আমরা হাতে পেয়েছিলাম। সিজার লিস্ট মানে হচ্ছে যে what the government is saying they seized from. I mean, they didn't seize it from her possession. They seized it from the possession of Additional Secretary Qazi Zabunissa, who says that she confiscated it from Rosina. Although on what grounds, I don't know. A common citizen cannot, when a civil servant cannot search and confiscate items from a common citizen. এটা মনে হয় না তাদের এখতিয়ারে পড়ে। যাই হোক, সে করেছে। সিজার লিস্টে ছিল হচ্ছে 2 পাতার একটা প্রিন্ট আউট। এটা it was a letter written by the Bangladesh ambassador to the UN in Geneva. And it was a letter written by him or her. I don't know if the person is a male or female. There were 56 pages of a proposal that was sent by CMSD, Central Medical Supplies Depot or Department, OTAR Director, to the COVID-19 related purchase community. Sorry, Cabinet Committee on Purchase. ওটার কাছে একটা proposal পাঠানো হয়েছিল on what kind of healthcare supplies or medical supplies they would need to tackle COVID. There was a 2-pager of like an interministerial discussion on vaccine distribution and procurement. আর কি ছিল স্যার লাস্ট একটা মনে হয় আচ্ছা একটা ওই যে 56 পেজ যেটা ছিল ওইটার একটা 2 পেজের সামারি ছিল 56 পেজের ওই যে মানে পারচেজের যে প্রপোজালটার কথা বলছিলাম ওটার একটা সামারি ছিল আমি এটা না বললে just ask yourself and I'm asking you a question রোজিনার কাছে যে গোপন নথির কথা বলছে আপনারা কি জানতেন তার কাছে কি গোপন নথি কথা বলা হচ্ছে বা কি গোপন নথি সে কোট অ্যান্ড কোট চুরি করছিল যেটা আপনারা জানতেন বলেন আমাকেই বলেন জাস্ট লেট মি নো আমাকেই বলেন আপনারা আমরা তো ওই বিষয়ে ওভাবে কিছুই জানতে পারি না সরকার পক্ষ থেকে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রোজিনার কাছে ছিল হচ্ছে গোপন নথি যেটা দিয়ে চায়না এবং রাশিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতি হতো এই গোপন নথিতে নাকি নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট ছিল যেটা বিকজ ইটস নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট এটা কোনো সাংবাদিকও জানতে পারবে না এই ধরনের কথাবার্তাগুলো বলা হচ্ছিল যে এই গোপন নথি ফাঁস হয়ে গেলে বলা হচ্ছিল 62 pages of secret documents 62 pages of secret documents যেটা ফাঁস হয়ে গেলে বাংলাদেশের ভ্যাকসিন প্রকিউরমেন্টের সমস্যা হয়ে যাবে বাংলাদেশের মানুষ ভ্যাকসিন থেকে বঞ্চিত হবে আমাদের করোনা ভাইরাসের এপিডেমিক আমরা থামাতে পারবো না আমি যে সিজার লিস্টটা মাত্র ন্যারেট করলাম এটার মধ্যে কোনটা টেল মি এই 4টা আইটেমের মধ্যে কোনটা relates to what the government is saying that this journalist had in her possession. No. Directly, none of it relates to it. And most of it, honestly, most of the documents in her possession were basically photocopies or printouts or something of purchase committee proposals. Managing medical supplies of journal, যেটা happens to be her bread and butter. We all know that. She medical supply purchase corruption is basically এটা নিয়ে উনি কাজ করেন এবং এটা নিয়ে ওনার সবচেয়ে মানে বাঙ্গি ফাটানো শব্দটা ব্যবহার করলাম আমি বাঙ্গি ফাটানো কাজ হয়েছে তো government information control এমন ভাবে করার চেষ্টা করছে যে they're trying to and in response to her journalism they essentially initiated this case against her charging her in the case of espionage কিসের espionage medical supplies procurement নিয়ে document related to espionage মেডিকেল সাপ্লাইটা কার জন্য ওটা কি সরকারের চায়নার জন্য না রাশিয়ার জন্য নাকি সরকারের নিজের জন্য আমাদের জন্য মেডিকেল সাপ্লাইজ যদি কেনা হয়ে থাকে সেটা তো আমাদের জন্য জনগণের জন্য জনগণের জানার একটা অধিকার আছে কি মেডিকেল সাপ্লাইজ কেনা হচ্ছে and that's exactly how they're cracking down on the free flow of information by trying and perpetuating their own version of the truth which people are believing unfortunately আমি কালকে until মানে গতকাল সিজার লিস্টটা দেখা পর্যন্ত আমি নিজেই জানতাম না যে তার কাছে যে essentially কিছুই ছিল না আমি জানতাম না and I was even reporting on this topic and I said it to be objective but right now I'm clearly standing my ground that she didn't have anything that would make her in any way guilty of espionage. I think that answers your question as well.
Apu, thank you so much. There is another question for comment section. How do biases of media outlets play into reporting or journalism of important issues? How should the general public get access to unbiased news? Biases of media definitely plays a role এখানে সব যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের স্কেলেটন গুলো কি সেটা আপনাদেরকে জানতে হবে এবং কোন কোন বিষয়ে আমাদের বায়াস থাকতে পারে বা কোন কোন বিষয়ে আমাদের বায়াস না থাক মানে হয়তো হয়তো নেই সেটাও অ্যাজ a consumer that's something I think we should be wary of, and these are discussions that definitely need to happen যেরকম ধরুন ইয়ার সময় বসুন্ধরা আমি যে ওই পুরো ঘটনাটার সময় there were certain media outlets that didn't forget publishing the guy's name. They didn't even publish any news about it. Forget calling it a gender-based violence. তারা কোনো নিউজই করেনি পুরো জিনিসটা নিয়ে কেন because they were owned by that company. And they even went ahead and then they said things when they put up like hashtags, I'm proud to be a part of this particular corporate company. এই আমাদের এই corporatized media culture as a conscious or an account as a conscious consumer, that's a choice that you need to analyze and make on your own. That's really all I can say. Um, having said that, এই কে কোনটা নিয়ে রিপোর্ট করবে কে কোনটা নিয়ে রিপোর্ট করবে না সেটা is very easy to decipher. For example, the Daily Star থেকে এই গত দুদিন আগে we published an ad from the health ministry slandering the journalist we were talking about earlier. They published their own version of the truth, and something that we thought it was democratic. Our editor personally thought that we cannot muzzle anyone's freedom of expression or freedom of speech, and therefore we have to give them that ad space if they want to talk about it. It didn't stop any of us from reporting on what was happening, or it didn't stop any of us from calling out the same ministry that gave us that ad. And so that's what our stand is. Our stand is that you will not buy us out. And I'm very proud of that stand for that matter. Kintu, that may not necessarily be the case for many other places. And that's ওই reporting এর মধ্যে contradiction গুলো দেখে ওই decisionটা নিজে নিতে হবে। My next question from the comment section is, Apu was saying that increasing the number of newspapers is a problem. But I was thinking, isn't competition and varied sources also important in this regard? Since certain media may be inclined towards certain political or corporate parties and have biases. হ্যাঁ, অবশ্যই having more media is always a good thing, but not more media with the same business model. এখন মার্কেটে একটা পাঠাও আছে উবার আছে সহজ আছে বাকি আর কয়টা রাইড শেয়ারিং অ্যাপ মানে করতে পেরেছে মার্কেট শেয়ার নিতে পেরেছে বিজনেস মডেলটা তো একটাই রাইড শেয়ারিং এর বিজনেস মডেল এর থেকে তো বেশি কিছু হবে না আমার যদি 10টা অ্যাপ থাকে আমার যখন একটা সিএনজি লাগবে সরি একটা যখন আমার লাগবে মোটর বাইক লাগবে আমি পাঠাও উবার মোটো সহজ এগুলাতে আমি যাব আমি হয়তো এই বড় জোর এবং এটা কি এই তিনটার মধ্যে যেটা আমি বেশি ব্যবহার করি আমার ফার্স্ট ইনস্টিংক্ট হবে অ্যাজ আ কনজিউমার টু গো ফর দ্যাট আমি অন্যগুলাতে যদি বেটার সার্ভিসও দেয় আমাকে অন্য বা বেটার সার্ভিসও অ্যাকচুয়ালি অবজেক্টিভলি বেটার সার্ভিস দেয় অন্য কোনো একটা কোম্পানি আমি হয়তো সেটাতে যাবো না বিকজ আমি ওটা ব্যবহার করি না বা আমি ওটা ব্যবহার করে আমি অভ্যস্ত না এবং ওই কোম্পানিটা বিকজ ইটস নট আ লার্জ নাফ কোম্পানি even if it's a more ethical company, even if it's a better company in all regards, that company is not going to be able to make a cut in the market because the market really is oversaturated with ride sharing apps. It's the same thing with media. Try out a different business model, try out a donation with a business model যেখানে যেটা আপনার ইয়াতে আছে sorry, in the US for example you have the public broadcasting service that's funded by the public. You have NPR, National Public Radio, that's funded by the public. So go for a different business model that does not entail, go for a grant-based business model.
ওই একই সরকারি অ্যাড, সরকারি টেন্ডারের অ্যাড, এই কর্পোরেট বা টেলকোদের থেকে অ্যাড, সিমেন্টের কোম্পানির অ্যাড, আপনারা যদি ওই একই অ্যাড মার্কেট, আমার চলি কিসের উপর, আমার আমার একটা পত্রিকার ইউনিট কস্ট হচ্ছে আই থিঙ্ক এই মুহূর্তে ইটস লাইক অ্যারাউন্ড $19, আমরা পত্রিকাটা বিক্রি করি হচ্ছে $10 জন্য, একটা $9 লসে আমরা বিক্রি করি। ওই $9 যে শর্টফলটা, ওইটা তখন কিন্তু আসে এই অ্যাড গুলা থেকে। দ্যাটস দ্য বিজনেস মডেল we go for. We are based on we basically আমাদের এটা আসে হচ্ছে অ্যাড থেকে, রেভিনিউটা আসে হচ্ছে অ্যাড থেকে, এবং ওই অ্যাডটা it supplements our baseline when it comes to the production costs. তো ওই জিনিসটা যখন হচ্ছে, ওই বিজনেস মডেলটা আপনি সব যখন মানে আমরা তো হচ্ছে সেকেন্ডারি ফিডার্স, আমরা someone else is feeding us, এবং ওই খাবারের সোর্সটা তো যথেষ্ট আছে নাকি দেখতে হবে। Don't go for newspapers. Try and open maybe a podcast of your own. Don't create another new news portal that caters to any and all kinds of news. Maybe open a news portal that's specifically dedicated to say healthcare reporting, or a news portal that's specifically dedicated to I don't know, but যে জিনিসগুলো বিদেশে অনেক আপনি পাবেন, or like a very ultra local um, um, ultra local একটা জিন, যেটা ধরুন শুধুমাত্র আপনি যে এলাকাতে থাকেন, ধরুন আপনি খিলগাঁওতে থাকেন, শুধুমাত্র খিলগাঁওবাসীদের জন্য ওইটা একটা নিউজ লেটার হবে, এবং আপনাদের বিজনেস মডেল হবে হচ্ছে কমিউনিটি বিজনেস মডেল। So of course, as there should be a multiplicity of views. It should not have the same tired business model, because that's not going to work. The next question is about media's cautionary role over the past 1 year, বা আমরা যদি গত 1 বছরের এরও আগে যদি দেখি, তাহলে আমরা অনেক সময় দেখেছি যে কোনো মিডিয়া আউটলেটকে বা রিপোর্টার্স আর জার্নালিস্টকে কিছু কিছু নিউজ কভার করতে দেওয়া হয় না। দে ওয়ান্ট টু, বাট পুরো একটা নিউজ কভার করতে দেওয়া হয় না, ডিউ টু সার্টেন ব্যারিয়ার্স কভার করতে পারেও না। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি রানা প্লাজার ইনসিডেন্টটা দেখি, এটার উপর একজন রিপোর্টার কাজ করে এবং ওনার রিপোর্টটা অ্যাকচুয়ালি পাবলিশ করতে দেওয়া হয় না, এবং কিছুদিন পরে রানা প্লাজার ঘটনাটা ঘটে। সো ইন কেস ওনার এই নিউজটা যদি আগে পাবলিশ হতো অ্যান্ড মানুষজন যদি জানতে পারতো যে রানা প্লাজার ভার্নারেবিলিটি সম্পর্কে, তাহলে হয়তো এই ইনসিডেন্টটা হতো না এবং অনেক সময় বেঁচে যেতে পারতো। সো এই যে এই কাইন্ড অফ ব্যারিয়ার মানে প্রায় ফেস করতে হয় মিডিয়াকে বা জার্নালিস্টকে, so how this barrier has shaped discourse in this era of misinformation? এই ব্যারিয়ারের কি সমস্যা, মানে ব্যারিয়ারের কারণে কি প্রবলেম হতে পারে, সেটা তো আপনি নিজে খুব ভালো করে বলে দিলেন, যে রানা প্লাজার ক্ষেত্রে আমি জানি আপনি ঘটনার কথা বলছেন এবং কি হয়েছে সেটাও আমরা শুনেছি। কিন্তু what about the times when the media did play a cautionary role, when the media did, for example, আমরা যখন বারবার করে বলছিলাম যে জোনাল লকডাউন, গো ফর জোনাল লকডাউন, যেখানে এক একটা এলাকা লকডাউন ভিত্তিক হতে হবে, যখন আমরা বারবার করে বলছিলাম যে আপনারা যদি if you're going for a nationwide lockdown, তাহলে আপনাদেরকে রিলিফের, সরকারকে বলছি যে সরকারকে রিলিফের ব্যবস্থা করতে হবে। We've provided enough evidence to show that our population cannot sustain itself. যখন সরকারকে বলা হচ্ছিল ঈদের আগে যে either you blockade of the city to make sure that people cannot go out, but if you don't do a block, city যদি ব্লকেট না করে দেন, তাহলে কখনোই আপনি মানুষের স্রোতটা ঠেকাতে পারবেন না। 6 people lost their lives in a very disaster. I think 6 আরো বেশি হতে পারে। I mean, I lost track at a point in time. সরকাররা সবসময় ad hoc decisions নিয়েছে, হঠাৎ করে ফেরি বন্ধ করলো, যেদিন রাতে 5 জন মানুষ মারা গেছে সেদিন রাতে এবার ফেরি খুলে দিচ্ছে, because they realize that they're not going to be able to stop people from exiting the city. Media has played out simulated versions of the reality, or what the future can be for the government plenty of times, and the government has, not just the government, in general, general public has decided to turn deaf ears to it. So cautionary role media has been taking একদম প্রথম থেকে, মানে আমাদের দিনের পর দিন এই উপদেশ ভিত্তিক আর্টিকেল করা হতো। কখনো তো নিজে বলিনি, কখনো তো আমি জাইমা ইসলাম বলতেছি, এটা তো কখনো ছিল না। It has always been quoting experts, quoting people who are definitely মানে people who the government, people who the general public should be listening to, and that didn't happen.
আমরা গত বছরও ঈদের সময় we made a mistake, গত বছর আমরা we had like a garments worker crisis, এবারও ঈদের সময় we made a mistake, এবং no one's even checking to see whether this has resulted in any made any differences in the infection. সেটাও কেউ সেটা কেউ চেক করছে না। তারপরে ধরুন আমরা media has reported on corruption in the healthcare sector since the beginning of the pandemic. এখনো পর্যন্ত corruption হচ্ছে। তো এটা যে একটা ক্রাইসিস সিচুয়েশন, এখানে যে এই সিচুয়েশনে এসে corruption is absolutely unacceptable. How is this something that needs to be told again and again? এই বছর কেন, এই সেক্টরে কেন? মিডিয়া বলেছে যে বাজেট বাড়াতে হবে, মিডিয়া বলেছে হেলথ কেয়ার বাজেট বাড়াতে হবে, মিডিয়া বলেছে যে হেলথ কেয়ার বাজেট আনইউটিলাইজ থেকে যাচ্ছে, এই হেলথ কেয়ার বাজেট ইউটিলাইজ করতে হবে এবং প্রপারলি এই পদ্ধতিতে ইউটিলাইজ করতে হবে। How much of that has been listened to? So of course censorship is there, but আমরা যখন রিপোর্ট করি, when we are providing foresights that need to be heeded, unfortunately I feel as if sometimes we're talking to a stone wall. Okay, Apu, thank you so much. There is another question from our part, that we are living in this era of digitalization, and Bangladesh government also wants to and aims to digitalize our nation too. But unfortunately, there is a problem that the media literacy is not part of our discussion ever. So how can we develop media literacy and at the same time ensure that people are able to exercise their right to information? এটা আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন, যে আসলে এখানে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এটা চলে আসে যে আমি দ্য ডেইলি স্টার একটা কথা বলছি, অথবা আমাদের প্রথম সারির যে মিডিয়া অর্গানাইজেশন গুলো এরা যখন একটা কথা বলছে ভার্সেস সাম I don't know, nameless Facebook page with like 500 followers, সে যখন একটা কথা বলছে সেটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, and how to navigate between what's true and what's false, এই লিটারেসিটা এখনো পর্যন্ত আমাদের জনগণের নেই। এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের জনগণ যখন সাধারণ জনগণ যখন হাতে ইন্টারনেট পেয়েছে, তখন কিন্তু একই সাথে there was an explosion of social media, and we're going to social media and internet sort of came hand in hand in the country. আপনি অন্যান্য বিদেশ, ধরুন আপনি if you go to Western countries for example, they had internet long before they had social media. So internet was a part of their life. They, remember, I don't know if you've ever encountered dial-up internet, but that's something that we had when we were kids. And we would have, this was before social media. This was when we would have to disconnect our landlines, and we'd have to, connect to the internet to be able to send an email. So internet was used for two things. একটা হচ্ছে internet search করার জন্য, which is to seek information. আরেকটা ছিল হচ্ছে to communicate with people over text. ইমেলের পরপরই আসে হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং, কিছু অ্যাপস ছিল, MSN, ইনস্ট্যান্ট মেসেঞ্জার। তো এই দুটো কাজের জন্য মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করত। আমাদের দেশে ইন্টারনেটের proliferation happened along with free Facebook. It happened along with social media. So মানে our entire sort of digital literacy is যে মানুষটা আপনি একটা let's go on TikTok. Take any random TikTok, or you might find that this person is probably a pro at making TikTok videos. আমাকে যেটা বললাম আমি করতে পারবো না, I'm sorry, I haven't tried out TikTok yet. আমি হয়তো সেটা করতে পারবো না, কিন্তু this person is a pro at making TikTok videos, but you ask this person to try and verify a news source, and this person won't be able to do it, because ওই সার্ভিসটা, internet is synonymous to TikTok, or internet is synonymous to I don't know, Facebook, to this person. So media literacy, unfortunately, আমাদের এখানে social media literacy is probably high. Media literacy, unfortunately, ওই কারণে আমাদের এখানে হাই হয় না। আমাদের এখানে কম্পিউটার শিক্ষার মধ্যে তো আসলে ফ্যাক্ট চেকিং ইজ নট এভার, কম্পিউটার যখন শিক্ষা দেওয়া হয় ইয়াতে স্কুলে, ফ্যাক্ট চেকিং, মিডিয়া লিটারেসি, ডিজিটাল লিটারেসি, এই জিনিসগুলো কতখানি প্রায়োরিটি সেটা পড়ানো হয়। আমি কখনো পড়ি নাই, আমি জানি না অন্যদের কথা, কিন্তু আমি কখনো পড়িনি এই জিনিসগুলো স্কুলে। I learned things about nodes and hubs and buses
I learned how to write my first line of code, but I never learned how to fact check, how to know what to believe. And imagine in this scenario, shouldn't this be like এটা তো মনে হয় কম্পিউটার শিক্ষার একটা অংশ হয়ে যাওয়া উচিত, but it's not yet. So Yeah. So here is our last question, and this is from actually the comment section. Partial information may often be as dangerous as misinformation. How do journalists navigate the barriers to communicate information fully? yeah, well, this is actually a very broad question. um এই জিনিসটা না, আমার মনে হয় এটা সাংবাদিকতার ধরন দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে কে আপনাকে পার্সোনাল ইনফরমেশন দিচ্ছে, কে আপনাকে ফুল ইনফরমেশন দিচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি একটা অনলাইন পোর্টালের 200 শব্দ বা 300 শব্দের আর্টিকেল দেখেন, হয়তো it's probably personal information, but you go to a long form piece that's like 6,000 or 7,000 words, that's definitely going to be full information. তো ওইটা মানে সাংবাদিক কিভাবে এটা ন্যাভিগেট করে, তার থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে রিডার কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে কোন জিনিসটা is going to be a holistic contextual product of information, and কোন জিনিসটা is probably just something someone typed up and posted at a minute's notice using their phone's mobile data as a hotspot. So as a reader, that's probably more important rather than as a journalist. Journalists try to navigate করবে কি করবে না, সেটা সাংবাদিকদের এডিটোরিয়াল পলিসির উপর নির্ভর করে। যে ক্লিকবেইটি জার্নালিজম করতে যাচ্ছে বা যার কাজটাই হচ্ছে নিউজ পোর্টালের 200 শব্দ নিউজ উঠানো, ইমিডিয়েট একটা রিচ পাওয়া বা ইমিডিয়েট দুটো ক্লিক পাওয়া, সে জানে হয়তো কিভাবে নাভিগেট করতে হবে, বা সে ওটা নাভিগেট করতে চায় না। একজন রিডার হিসাবে যে কোনটা সাধারণত যখন একটা হয়তো ঘটনা একটা হলো, মারা গেছে, ওখানে আমরা একটা ইমিডিয়েট একটা নিউজ দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে 5 জন মানুষ মারা গেছে। এটা is probably going to be partial information. What's going to be the real information, the full information is going to be যেটা পরের দিন পত্রিকাতে হয়তো যেটা ছাপা হবে, সেটা হচ্ছে যে ফেরি বন্ধ ছিল, অনেক মানুষের চাপাচাপি হচ্ছিল, মানে অনেক মানুষের ভিড় ছিল, এই মানুষগুলো ঢাকা ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছিল কারণ ওদের কয়েক মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি ছিল, ওর ঢাকা ছাড়তে তারা বাধ্য ছিল কারণ they over the course of the year they were forced to send their families back to the villages, and they were going to be spending Eid alone in like a hostel somewhere, and their hostel was going to be closed down for Eid, and so they needed to go back to their families. Or contextual information, এগুলা পরের দিন অ্যাটলিস্ট কিছু কয়েকটা ঘন্টা লাগবে এগুলা কালেক্ট করতে। তো পরের দিনের খবরটা বা কয়েক ঘন্টা পরের খবরটা would usually have more information. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই সেশনের একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি। উড ইউ লাইক টু অ্যাড সামথিং ফর আওয়ার অডিয়েন্স? Thank you so much for having me here. I hope I wasn't spewing anything very. I'm hoping that some of it was useful. I'm hoping it wasn't all business. That's all I think I can ask for. See, you when it comes to the media's responsibility, of course, the media has a responsibility. I also think that we need to be realistic and tone down some of our expectations. We are dealt the hand we are dealt with. এই বাংলাদেশে আপনার কাছে নিউ ইয়র্ক টাইমস বিবিসি নাই, আপনার কাছে বাংলাদেশে যেটা আছে সেটা দিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে। বাট অ্যাজ আ কনজিউমার, it's like if you don't have BBC or the New York Times, আপনাকে যেরকম যে জিনিসগুলা if যে products গুলা মার্কেটে আছে, we are a product provision service. Let's put it out there. We sell a product, we sell information. তো এই যেইটা মার্কেটে আছে সেটা নিয়ে আপনি কিভাবে বাছাই করে কম দামে সবচেয়ে ভালোটা আপনি নিতে পারবেন, সেটা নিয়ে মনে হয় এখন আমাদের সত্যি ভাবার সময় চলে এসেছে।
Okay, Appa. Thank you so much, Zyma Appu, for being with us. We um, got to know a lot about this infodemic and various points of it. And I would also like to thank you and all such frontliners who always work hard to bring out authentic news to us, even in this era of misinformation, or even you or all the reporters face some kinds of barriers. Thank you so much. Thank you so much. It was an absolute honor being here with all of you. Thank And I hope once again that I wasn't completely useless. All right. Have a good night, Okay. everyone. And with that, we have come to an end to today's session. Thank you so much, Zyma Appu, for taking out time from your busy schedule to be with us here today and enlighten and educate us on such an important and yet unaddressed issue. Thank you, Jinat Appu, for conducting the session so smoothly. I'd also like to thank our audience and participants tonight for engaging and making the session so interactive. We hope you all had a good time. Good night and take care.